Preparing for our camping tomorrow. Yan, de. Video ko yung pag-prepare natin ng pag-camping. Dadali natin SLR. Oh, mabit. Ilabas mo. Sino ko hindi na? Sila video ko yung lagi nakasabit. One Piece. Lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang isip ko. Ala na ay magsimisero tayo. Patayan. Namabulag ka. Bulag ka. Beauty pa. Iiwan ko nga. Nako. Ikaw ba? Dalawa sa'yo? Wala ako. Pare yun. Isa pa. Wala kayong hindi pa rin. Madala ka pa. Tatay na. Ako na si Giyong. Gago! Giyong! Giyong! Oo. Parang ano? Magsalita o. Magsalita o. Hindi rin pwedeng. Habaan mo ba? Kaya pang habaan yan. Ay, hindi ko alam. Lodi. Scouting ng Sandiga. Oo, Giyong. Oo, Giyong. Hey, what's up, vlog? What's up? Uy, mga kuya ba? Antayin niyo ako. Uy, aldo. Fresh na fresh. Hindi, lakad kin. High blood. Ayun lang. Hindi, may tutulayan. Meron. Yun laing. Oh shit. All good in the hood. All good in the hood. Oh, tingin muna kayo din eh. Hindi ko na ang mahiwagang tubig. Oh, piya, may oyabak. May oyabak. May oyabak. Sabi mo na, baka magitla yan. Pagsipa tayo ng oyabak. Oh, may kasalubong. May kasalubong. Good in the air. Thank you. Hindi ko ang palaya. Okay. Hi ka muna dyan. At mag-aalmusal na eh. Okay, okay, bantay. Bante. Swap. Swap. All good in the archipelago. Oh, easy. Ayan na. Kita nyo ba?
good in the archipelago. Oh shit, ang dadaan natin din eh. Josh. Lagay mo doon dali. Ala Josh. Alright, so we're here. Doon muna sa Our campsite, H&B. Doon muna sa reception. Doon. Campsite, fish point, bonfire, toilet, souvenir, vegetable farm reception. H&B Nature Camp. So we have a bonfire area here. Bumili. Pera So mo. binili. Maliliw. 500. Ayos oh. Bilhin ko na 550. 650. Tumawad si Joy eh. Sige, 500. Well, yung akin, hello, good morning. George Davies. Yes. Under kanina pa. George. George the Pogi. Ano po kayo? Say hi to our vlog. Ay, hello po. 10-hour glamping po kayo, sir. Pinch lang. 10. Ah. Di ba, ano pa, magagawin po ba kayo ng tables and chairs? Hindi na. Okay. Sorry. Pinapaparamdam yung tiktok sa. Pinapaparamdam agad eh. Sir, pasay na lang po sa wave. Tol, parang sinadya ah. Wala ba makukuha dito? Nilulukot pa nga po. Open ba to? 3. Mag-enjoy ang 11. Apo. Thank you. Mayelo yung tubig. So, kahit saan po kami mag-pitch? Apo, sir. Kahit sa tubig? Pagkagising niya, doon ako sa dulo. Sige pa kuya, kahit saan po diyan. Sa riverside, sir. Oo, sa tubig, paano masaya? This is my favorite. Yeah. Mamaya, magsiset up muna tayo ng gamit natin. Ito lang sa damo. Uuling pala. Ito ako sa may puno, ako may dulat na dyan. I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. Wait lang. What I sought when I ran was back where I began. Pag nabasag yan. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Well, I scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter. Alright, we're here at Hugs and Barnes campsite in Magdalena, Laguna. Gonna show you around on what is around.
Ayoko na dyan, dami ninta. Hulihin nyo, tating igigisa. Minaliit ka ngayon. Nakadikit lang sa putay. Liw-liw tokak, agbagyo malambigat. Para mga guy. We have a fish pond here. Hindi naman kasi ang... Ito na yung kanyang yan. Hiram? Ito. Sorry nga natin kung paano ito kain. Uupuan, Jamal. Bless us, O Lord, and this the gift which we are about to receive from thy bounty. So, Christ our Lord. Amen. May the Lord God also provide for those who are in need. Let's eat! Ay, kaya mga lakay. Ano pa mga lakay? Lup-lup na yung alak doon sa... Bandaron. Mamaya. You keep me wondering, Bandaron sa may... is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking. Alright, alright! We're gonna cross the river. Let's see what... Huh? Let's see what's going on the other side. Ayos ba yan? Malinis doon? Ha? I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Well, it's actually a cross river. Look. It's one river and another river meeting in the middle. Shit! Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. But still I am here.